ఒక హాఫ్ మినిట్ ఈ ట్యూన్ ఇందాం శిల ప్రభుపాదది. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీస్. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుతా పదకమలం శ్రీ గురుం వైష్ణవాంశం శ్రీరూపం చాప్రజాతం సహగణా రఘునాథాన్వితం త్వం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పదాం సాధన గణితా శ్రీ విశాఖాన్వితాం శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శివాసది గౌరభక్తవృంద శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శివాసది గౌరభక్తవృంద శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శివాసది గౌరభక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. Yeah, let us begin with our Mangalacharana prayers. Thank you very much for joining. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana-shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं
Sabhyabhyantaram Suchi Sri Vishnu. Yes. Hare Krishna, Padmamatayi. మీరు అందరికంటే వయసులో పెద్దవారు, అనుభవంలో పెద్దవారు. ప్లీజ్ బ్లెస్ మీ టు డిస్కస్ on Srila Prabhupada's small books. You are wonderful devotee and wonderful Bhakti Shastri, sincere student and excellent student. 100 by 100 sloka. 100 by 100 sloka. Yes. Thank you. So, ఈ రోజు Thank you. Hello. Let us. Mataji. Dandavat pranam, Prabhuji. Yes. Yeah. Not excellent So, students as you all are. I am different. I know myself, Mataji. Okay. I am excellent or worst. Yes. That should be told by Ananta Gopa Prabhujas. Ananta Gopa Prabhuji will tell everybody's result. Okay. So you all are seeing my screen, right? Yes, Prabhuji. Yeah. So today another discussion. This is another morning work. So they recorded while speaking Prabhupada in dictaphone, and they put it in the books direct from Prabhupada words. So today also Telugu and English we will read. So here Srila Prabhupada is there again. Dr. Singh and Karandara is there. So anybody likes to help yourself to read English as well as Telugu, acting like Srila Prabhupada and Dr. Singh, Karandara. Then right, three characters here. Yes, this is the second morning work in 1973 in Los Angeles. It's the Cheviot Hills Park in Los Angeles. 1973 means now 50 years back, exact 49 years back. Yes. So please let us read. So who is going to? I'll volunteer as Karandara only, Prabhuji. Same. Okay. Hema Mataji, Karandara. Next. I'll be like Prabhuji, Srila myself, Prabhupada, Srila Prabhuji. Prabhupada. Okay, I'll sing, Prabhuji. I'll take Dr. Singh. English, Mataji? Both. Edana parle, Prabhuji. Fine with both languages. Okay, Samyukta Mataji. Next. Prabhuji, you can take me, Prabhuji. Manasa Mataji. Manasa Mataji, sure. So English. I think Padma Mata, you don't know English, right, Mata? I mean, sorry, Telugu, no? Are you able to read Telugu? No, Prabhuji. No, Prabhuji. Yeah, English only. Then one Mata will. I can do Telugu, Prabhu. Yeah. I can read Telugu. Yes. Telugu. Another two devotees. Telugu. Prabhuji, anything is fine for me, Prabhuji. Yeah, Tulsi Mataji. Prabhuji, I can do Telugu. Sandhya Mataji, right. So we got the characters. So let us continue. One second. I am getting one second. Yeah. Smriti? Chalo, let us read. Let's put on Srila Prabhupada. Who is going to say? So this one, Srila Prabhupada is accompanied by Dr. Singh, Karandara Das Adhikari, Brahmananda Swami, and other students. So please read in English. Padma Mataji, English, yes. Okay. You want to increase character? Okay. Yeah. I will do that. Yeah. Yes, Mata. Darwinism extinct. Srila Prabhupada. This material world is a composition of three qualities: sattva, rajas, and tamas. Goodness, passion, and ignorance, which are working everywhere. These three qualities are present in various proportions in all species of life. For example, some trees produce nice fruit, while others are simply meant for fuel. This is due to the association
of particular qualities of nature. Among animals also, these three qualities are present. The cow is in the quality of goodness, the lion in passion, and the monkey in ignorance. According to Darwin, Darwin's father is a monkey. Laughter. He has theorized foolishly. Sense of humor. See how he attracted the young boys. Sense of humor, with the sense of humor, so much sense of humor, Srila Prabhupada has. With fun and knowledge. So this is what is the conversation. So you all know, అందరికీ తెలుసు కదా మాది డార్విన్ సిద్ధాంతం ఏంది, మానవుడు కోతి నుంచి వచ్చాడు అనేది. ఇట్స్ రాంగ్ ఫిలాసఫీ. అదే చెప్తున్నాడు, డార్విన్స్ ఫాదర్ ఇస్ ఏ మంకీ. డాక్టర్ సింగ్ ఎవరు చేస్తారు? మానసమాతది. Okay, Prabhuji. Darwin has said that some species become extinct in the struggle for survival. Those which are capable of surviving will survive, but those which are not will become extinct. So he says survival and extinction go side by side. Srila Prabhupada again saying, Srila Prabhupada, nothing is extinct. The monkey is not extinct. Darwin's immediate forefather, the monkey, is still existing. Karandana, is this Samyukta Mother? You want to do? Yes, Prabhuji. Darwin said there must be a natural selection, but selections means choice. So who is choosing? That must be a person who is allowing someone to survive and someone to be killed. There must be some authority with discretion to give such an order. That is our first proposition. Who that authority is explained in Bhagavad Gita. Krishna says, Mayadhyakshena prakritihi. Nature is working under my supervision. Bhagavad Gita 9.10. Darwin also says that the different species were not created simultaneously, but evolved gradually. Then what is his explanation for how the process of evolution began? Modern proponents of Darwinism say that the first living organism was created chemically. And I say to them, if life originated from chemicals, and if your science is so advanced, then why can't you create life biochemically in your laboratories? Good point, Gada. Good question, right? Yeah. If life comes from chemical, then produce lives, na? Then whatever he likes to do. That's the thing. So that is the puffed of philosophy. Darwin extinct. ఏంటంటే డార్విన్ సిద్ధాంత ఖండన తెలుగు. సో తెలుగులో ఎవరు వేసినారు? మాతాజీ. యా, తులసి మాతాజీ, సంధ్యా మాతాజీ. ఓకే, చేయండి. తులసి మాతాజీ, యా, శ్రీల ప్రభుపాద చేయండి. ఓకే. ఈ భౌతిక ప్రపంచమంతా సత్వ రజ తమో గుణాల సమ్మేళనం వల్ల ఏర్పడి ప్రపంచమంతటా పనిచేయుచున్నది. ప్రతి జీవజాతిలోనూ ఈ త్రిగుణాలు విభిన్న పాళ్ళలో కలిసి ఉంటాయి. ఉదాహరణకు వృక్ష జాతిని తీసుకుంటే వాటిలో కొన్ని రుచిరకములైన పండ్లను ఇస్తాయి, మరికొన్ని వంట చెరకుగా మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి. ప్రకృతి విశిష్ట లక్షణాల కలయికే ఇందుకు కారణం. గోవు సత్వగుణ ప్రవృత్తికి, సింహం రజోగుణ ప్రవృత్తికి, మర్కటం కోతి తమోగుణ ప్రవృత్తికి ప్రతీకలు. డార్విన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఆయన తాతలు కోతులు. మూర్ఖత్వంతో అతడు అలా సిద్ధాంతరీకరించాడు. డార్విన్ ఎట్లా తిడుతున్నాడు అనమాట. ఎస్, యా. డాక్టర్ సింగ్ ఎవరు చేస్తారు? సంధ్యామాత చేయండి. డాక్టర్ సింగ్, జీవిత పోరాటంలో కొన్ని జీవజాతులు నశిస్తాయని డార్విన్ పేర్కొన్నాడు. అంటే పరస్పర సంఘర్షణలో బ్రతకగల సామర్థ్యం ఉన్నవి బ్రతుకుతాయి, లేనివి నశిస్తాయి. కాబట్టి జీవనం వినాశనం ప్రక్కనే జరుగుతున్నాయని అతను చెప్తున్నాడు. ఏ జాతి నశించిపోదు, కోతి జాతి నశించలేదు. డార్విన్ తాత ముత్తాతలైన కోతుల జాతి ఇంకా జీవించే ఉంది.
కరందన హేమమాత. సహజమైన ఎంపిక అనేది ఉండవచ్చునని డార్విన్ చెబుతున్నాడు. ఎంపిక అంటే ఎంచుకోవడం. ఎంచుకోవడం అంటే ఎంపిక అయితే ఆ ఎంపికను ఎవరు చేస్తారు? ఆ ఎంపిక చేసేది ఒక వ్యక్తి అయి ఉండాలి. ఒక జాతి జీవించాలని మరో జాతి నశించాలని సంకల్పించేది ఎవరు? అలాంటి ఆజ్ఞలను ఇవ్వడానికి నిర్ణయ స్వాతంత్రం గల ఒక అధికారి ఉండాలి. అదే మన మొదటి ప్రతిపాదన. ఆ అధికారి ఎవరు? భగవద్గీత 9.10లో శ్రీకృష్ణుడు ఇలా తెలుపుతున్నాడు. మయధ్యక్షేణ ప్రకృతి. ఈ భౌతిక ప్రకృతి నా పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తుంది. సంధ్యామాత. ఇంకా ఈ విభిన్న జాతులు ఏకకాలంలో సృష్టించబడలేదని పరిణామ క్రమం పరిణామ క్రమంలో ఏర్పడ్డాయని డార్విన్ చెబుతున్నారు. అలా అయితే పరిణామ క్రమానికి మొదలు ఏదని అతను వాదిస్తున్నాడు. డార్విన్ సిద్ధాంతాన్ని సమర్థిస్తున్న నేటి శాస్త్రజ్ఞులు మున్ముందుగా ఏర్పడిన జీవం రసాయన ప్రక్రియల వలన సృష్టించబడిందని చెబుతున్నారు. రసాయన ప్రక్రియ వల్లనే జీవోత్పత్తి జరిగితే మీ విజ్ఞాన శాస్త్రం అభివృద్ధి చెందినదే అయితే మీ ప్రయోగశాలల్లో మీరు జీవాన్ని ఎందుకు ఉత్పత్తి చేయలేకపోతున్నారు అని నేను వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తున్నాను. క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ కన్వర్జేషన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, భవిష్యత్తులో సేమ్ క్యారెక్టర్స్ యూ కెన్ కంటిన్యూ. ఇక్కడ కరందర్ ఎవరు? ఇక్కడ మాత ఇంగ్లీష్ లో. Myself, Prabhuji. Yeah. They say they will create life in the future. పద్మమాత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ పద్మమాతాజీ. Yes, no. I had muted. Sorry. It's okay. Yes. What future? When this crucial point is raised, future. Why in the future? That is nonsense. Trust no future, however pleasant. If they are so advanced, they must demonstrate now how life can be created from chemicals. Otherwise, what is the meaning of their advancement? They are talking nonsense. They say that they are right on the verge of creating life. That's only a different way of saying the same thing in the future. The scientists must admit that they still do not know the origin of life. Their claim that they will soon prove a chemical origin of life is something like paying someone with a post-dated check. Suppose I give you a post-dated check for $10,000, but I actually have no money. What is the value of that check? Scientists are claiming that their science is wonderful, but when a practical example is wanted, they say they will provide it in the future. Suppose I say that I possess millions of dollars, and when you ask me for some money, I say, yes, I will now give you a big post-dated check. Is that all right? If you are intelligent, you will reply, at present give me at least $5 in cash so I can see something tangible. Similarly, the scientists cannot produce even a single blade of grass in their laboratories. Yet they are claiming that life is produced from chemicals. What is this nonsense? Is no one questioning this? They say that life is produced by chemical laws. As soon as there is a law, we must take into consideration that someone made the law. Despite all their so-called advancement, the scientists in their laboratories cannot produce even a blade of grass. What kind of scientists are they? They say that in the ultimate analysis, everything came from matter. Living matter came from non-living matter. Then where is this living matter coming from now? Do the scientists say that life came from matter in the past, but does not at the present?
Where is the ant coming from now? From the dirt? Again, questioning. Again, this questioning. Yeah. See how is Intelligent questions. Yes. Telugu. Let us go to Telugu. You relax, Padmavati. Okay. Yes. Now, Bhavishyatlo, read same characters, same devotees. Karandana. భవిష్యత్తులో రసాయన ప్రక్రియల ద్వారా జీవాన్ని ఉత్పత్తి చేయగలమని వారు చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తులో ఏమిటి విషయాన్ని స్పష్టంగా తేల్చవలసి వచ్చినప్పుడు మేము భవిష్యత్తులో చేస్తాం అనడం సరికాదు. భవిష్యత్తులో చేయడం ఎందుకు? అది మూర్ఖత్వం. ఎంత సంతోషకరమైనదైనను భవిష్యత్తును నమ్మవద్దు. వారి శాస్త్రం అంతగా అభివృద్ధి చెందినదే అయితే రసాయనాల నుండి జీవాన్ని ఎలా ఉత్పత్తి చేయడానికి వీలవుతుందో ఇప్పుడే చేసి చూపించమనండి. లేకపోతే వారి పురోభివృద్ధికి అర్థం ఏముంటుంది? వారి వాదన సరైనది కాదు. రసాయన ప్రక్రియ ద్వారా జీవాన్ని ఉత్పత్తి చేయడంలో చివరి దశలో ఉన్నామని వారు చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తులో చేస్తామని చెప్పిన విషయాన్నే మరో విధంగా చెబుతున్నారు. అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా జీవమూలం తమకు తెలియదని శాస్త్రజ్ఞులు అంగీకరించి తీరాలి. రసాయన సమ్మేళనమే జీవానికి మూలమనే విషయాన్ని వారి భవిష్యత్తులో రుజువు చేస్తామనడం ఎలా ఉందంటే, బ్యాంకులో డబ్బు లేకుండానే రాబోయే తేదీని రాసి ఇచ్చే బ్యాంక్ చెక్ లా ఉంది. ఇప్పుడు నా దగ్గర కానీ నా బ్యాంకు ఖాతాలో కానీ సొమ్ము లేనప్పుడు 10,000 రూపాయలకు రాబోయే తేదీని వేసి మీకు ఒక చెక్ ఇస్తే దాని విలువ ఏముంటుంది? ఇప్పుడు శాస్త్రజ్ఞులు తమ శాస్త్రం అద్భుతమైనదని అంటున్నారు. దానికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం చూపించమని అడిగినప్పుడు త్వరలోనే చూపిస్తాము అనడం ఏమి సమంజసం? నేను కూడా నా దగ్గర కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయని చెప్పినప్పుడు మీరు నన్ను కొంత డబ్బును ఇమ్మని అడిగినప్పుడు నేను రాబోయే తేదీని వేసి చెక్కు ఇస్తే మీరు ఒప్పుకుంటారా? మీరు తెలివిగలవారైతే వెంటనే మీరు ప్రస్తుతానికి కనీసం అయితే 5,000 ఇచ్చి 5,000 ఇచ్చి నా దగ్గర డబ్బు ఉన్నట్టు రుజువు చేసుకోమంటారు. అలాగే ఈ శాస్త్రజ్ఞులు ఒక గడ్డి పరకను కూడా వారి ప్రయోగశాలలో సృష్టించలేకపోతున్నారు. అయినా జీవం రసాయన ప్రక్రియల ద్వారా ఉద్భవిస్తుందని ప్రకటిస్తారు. ఏమిటి మూర్ఖత్వం? దీనిని అడిగేవారు ఎవరూ లేరా? రసాయన శాస్త్ర నియమాలు ఆధారంగా జీవ సృష్టి సాధ్యమని వారు చెబుతున్నారు. నియమాలు అంటే వాటిని ఏర్పాటు చేసిన వాడు ఒకడు ఉండాలి కదా. విజ్ఞాన శాస్త్రాభివృద్ధిని గురించి ఇన్ని గొప్పలు చెబుతున్నారే కానీ వారు తమ ప్రయోగశాలలో ఒక్క గడ్డిపోతనైనా సృష్టించగలరా? వారు ఎలాంటి విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు? వారు తమ చివరి విశ్లేషణలో సర్వం భౌతిక పదార్థం నుండి ఉద్భవించినట్లు, జీవం నిర్జీవ పదార్థం నుండి ఉద్భవించినట్లు తేలిందని చెబుతున్నారు. అయితే ఇప్పుడు జీవం ఎక్కడి నుండి పుడుతుంది? పూర్వం భౌతిక పదార్థం నుండి జీవోత్పత్తి జరిగిందని, ఇప్పుడు కాదని వారి భావమా? ఈ రోజు చీమలు ఎక్కడి నుండి పుడుతున్నాయి? దుమ్ము నుంచా? అది చదువుతుంటే అర్థమవుతుందా మాత? ఆర్ యు గెటింగ్ వాట్ ప్రభుపాద ఈస్ సేయింగ్ హియర్? అందరికి వెరీ క్లియర్. ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్స్, రైట్? ఇవన్నీ కూడా ప్రూవ్ చేయి. ల్యాబొరేటరీలో ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు లైఫ్ని. కెమికల్స్ అంటున్నారు, కాసేపు మ్యాటర్ అంటున్నారు, రైట్? ప్రూవ్ ఇట్, దెన్ వీ విల్ రిమెంబర్. సో వీ విల్ ఐడెంటిఫై. పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్ ఎగ్జాంపుల్ చూపించారు. దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ. ప్రభుపాద యొక్క బ్యూటీ ఏంటంటే అనాలజీస్, రియల్ టైమ్ అనాలజీస్, అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట ఇచ్చి మనకు శాస్త్రజ్ఞానాన్ని షేర్ చేస్తారు. ఈ షేరింగ్ లైక్ దట్. పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్ డబ్బులు మనం ఎట్లా నమ్ముతాం? కనీసం ఒక 5,000 రూపాయలు ఇచ్చినా నువ్వు చెప్పేది నమ్ముతాం. అంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం ఎట్లా ఉందంటే ఫ్యూచర్ ఏం కాదు అది. ఇట్స్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ కృష్ణ. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సుచరాచరం హేతునా అనేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తన. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి. దిస్ మెటీరియల్ నేచర్ comes under my direction, control under my direction. I am controlling actually in the other sense.
So that's not the discussion here. So this is another missing link. Antu pattani oke oka sambandham. Any other Mataji you want to change these rules? I see Shamala Mataji, Lakshmi Mataji, Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Bye. Vendala Mataji. Yeah, చదవండి. అయితే ఇప్పుడు నేను ఇంకా ముగ్గురు పేర్లు పెడతాను ఇక్కడ. రైట్. ఇంగ్లీష్ చదువుతారా తెలుగు చదువుతారా మీరు? శ్యామల మాతాజీ. Telugu, Prabhuji. తెలుగు. ఓకే. అండ్ ఇంకిద్దరు తెలుగు. I will read English. ఇంగ్లీష్ వెన్నెల మాతాజీ. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకా నలుగురు కావాలి. 2 ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు. క్విక్లీ మాతాజీ. Whoever not read, see everybody has to be engaged in this service. Okay. Pallavi Mataji. I'm seeing Pallavi Mataji. Prabhuji, English Prabhupada I'll read. Okay. Pallavi Mataji. And I see Lakshmi Pasupalli Mataji. Are you in hearing mode, Mataji? Lakshmi Mataji. Nanak meeting on. Okay. Okay. తులసి మాతాజీ, మానస మాతాజీ, హేమ మాతాజీ. ఇంగ్లీష్ మీరు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ తెలుగు చదివిందో ఇంగ్లీష్ చదవండి. కెన్ ఐ పుట్ ఇంగ్లీష్ చదవాలి ప్రభుజీ ఇప్పుడు. తులసి మాతాజీ అండ్ సంధ్యా మాతాజీ, హేమ మాతాజీ. ప్రభుజీ నౌ వి నీడ్ టు రీడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో చదవండి. ఎస్. ది మిస్సింగ్ లింక్. అంతు పట్టని ఒకే ఒక సంబంధం. కెన్ ఐ ప్రభుజీ? ఎస్, గో హెడ్. ఇప్పుడు వేరే క్యారెక్టర్ తీసుకో. శిల ప్రభుపాద ఇంకెవరికి వేయండి. యా, డాక్టర్ సింగ్ ప్రభుజీ. Yeah. The missing link. In fact, there are several theories explaining how life originated from matter, how living matter came from the non-living. Casting Dr. Singh in the role of materialistic scientist. All right, scientist. Why is life not coming from matter now? You rascal. Why isn't life coming from matter now? Actually, such scientists are rascals. They childishly say that life comes from matter, although they are not at all able to prove it. Our Krishna conscious movement should expose all these rascals. They are only bluffing. Why don't they create life immediately? In the past, they say life arose from matter, and they say that this will happen again in the future. They even say that they will create life from matter. But what kind of theory is this? They have already commented that life began from matter. This refers to the past began. Then why do they speak now of the future? Is it not contradictory? They are expecting the past to occur in the future. This is childish nonsense. They say that life. Carry on. Mataji. They say that life arose from matter in the past and that they'll create life this way in the future. What is this nonsense? If they cannot prove that life arises from matter in the present, how do they know life arose this way in the past? They're assuming. Everyone can assume, but this is not science. Everyone can assume something. You can assume something, I can assume something, but there must be proof. We can prove that life arises from life. For example, a father begets a child. The father is living and the child is living. But where is the proof that father can be a dead stone? Where is their proof? We can easily prove that life begins from life. And the original life is Krishna. That can also be proven. What evidence exists that a child who is born of a stone? They cannot actually prove that life comes from matter. They are leaving that aside for future. Yeah. The scientists say that they can now formulate acids, amino acids that are almost like one-cell living organisms. They say that because these acids so closely resemble living beings,
There must be just one missing link needed before they can create life. Nonsense. Missing link? I will challenge them to their face. They are missing this challenge. The missing link is this challenge to their face. Yeah. Jai Srila Prabhupada. Yes. Telugu devotees. చదవండి. తీసుకోండి ఎవరైనా. డాక్టర్ సింగ్, శ్రీల ప్రభుపాద. ప్లీజ్ రీడ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్. అంతుపట్టని ఒకే ఒక సంబంధం. డాక్టర్ సింగ్, నిర్జీవమైన భౌతిక పదార్థం నుండి జీవోత్పత్తి ఎలా ఆరంభం అవుతుందో ఆవరించే సిద్ధాంతాలు నిజానికి ఎన్నో ఉన్నాయి. శ్రీల ప్రభుపాదులు భౌతికవాది యాక్చువల్లీ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ లాగా చదువుతున్నాము. శ్రీల ప్రభుపాద ఇంకో డివోటీ చదువుతారు. పల్లవి మాత్రమే చదవండి. భౌతికవాది అయిన శాస్త్రజ్ఞునిగా డాక్టర్ సింగ్ ను సంబోధిస్తూ, సరేనయ్యా శాస్త్రజ్ఞుడా, భౌతిక పదార్థం నుండి జీవం ఇప్పుడు ఎందుకు ఉత్పత్తి కావడం లేదు? మూర్ఖుడా, భౌతిక పదార్థం నుండి జీవం ఎందుకు ఉత్పత్తి కావడం లేదు? నిజానికి ఆ శాస్త్రజ్ఞులు మూర్ఖులు. నిరూపించడానికి చేతకాకపోయినప్పటికీ చిన్న పిల్లల్లాగా జీవం భౌతిక పదార్థం నుండి వచ్చిందని అంటుంటారు. మన కృష్ణ చైతన్యోద్యమం అలాంటి మూర్ఖుల గుట్టును బయట పెట్టాలి. వారివి కేవలం వట్టి మాటలే. లేనిచో తక్షణమే కృత్రిమంగా జీవోత్పత్తిని ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు? పూర్వం భౌతిక పదార్థం నుండి జీవోత్పత్తి జరిగిందని, భవిష్యత్తులో తిరిగి అలాగే జరుగుతుందని వారు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా భౌతిక పదార్థం నుండి తాము జీవాన్ని ఉత్పత్తి చేయబోతున్నామని కూడా చెబుతున్నారు. ఇదేమి సిద్ధాంతం? వారు భౌతిక పదార్థం నుండి జీవోత్పత్తి జరిగిందని ఇంతకు ముందే పేర్కొన్నారు. దీనిలో జరిగింది అనేది భూతకాలిక క్రియ. అటువంటప్పుడు వారు భవిష్యత్తును గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? ఇది తాము చెప్పిన దానిని తామే ఖండించుకొనడం కాదంటారా? గతంలో జరిగినది తిరిగి భవిష్యత్తులో కూడా జరగాలని కోరుకుంటున్నారు. ఇది కేవలం బాల్య చాపల్యం. గతంలో అదే అర్థం. ఓకే, గతంలో జీవం భౌతిక పదార్థం నుండి పుట్టింది కాబట్టి అదే విధంగా భవిష్యత్తులో కూడా సృష్టిస్తామని అంటున్నారు. ఇప్పుడు పుట్టించలేనప్పుడు పూర్వం జరిగిందని అనగలరు. ఇదేమి మూర్ఖత్వం? వారు అలా భావిస్తున్నారు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒకదానిని ఊహించవచ్చును. ఊహించడం శాస్త్రం కాజాలదు. మీరు నేను అందరం ఊహిస్తాము. అలా ఊహించిన దానికి రుజువులుంటే తప్ప సిద్ధాంతీకరించకూడదు. జీవం నుండి మాత్రమే జీవోత్పత్తి జరుగుతుందని మనం చెబుతున్నాము. దానిని మనం నిరూపించగలము. తండ్రి నుండి కుమారుడు జన్మిస్తున్నాడు. తండ్రి జీవం, కుమారుడు జీవం. ఆ తండ్రి జీవం లేని ఒక బండరాయి అని శాస్త్రజ్ఞులు ఎవరైనా రుజువు కలుగుతుందని మనం అవలీలగా నిరూపించగలము. అంతేకాకుండా అందరికీ మూల పురుషుడు శ్రీకృష్ణుడే అని కూడా నిర్ధారిస్తూ నిరూపించగలము. కానీ ఆ బాలుడు జీవం లేని ఒక బండరాయికి జన్మించాడని వారెవరైనా నిరూపించగలరా? భౌతిక పదార్థం నుండి జీవోత్పత్తి జరుగుతుందని రుజువు చేయలేక దాని చేస్తున్నారు. దాదాపు ఏకకణ జీవులను పోలి ఉండే అమినో ఆమ్లాలను సృష్టించగలమని శాస్త్రజ్ఞులు చెబుతున్నారు. ఈ ఆమ్లాలను జీవ పద్ధతితో చాలా దగ్గర పోలిక ఉండటం వల్ల సమగ్ర జీవోత్పాదనను అవసరమైన ఒక సంబంధం, మిస్సింగ్ లింక్ మాత్రమే ఇంకా అంతుపట్టడం లేదని అంటున్నారు. మూర్ఖపు వాదన. అంతుపట్టని సంబంధం, మిస్సింగ్ లింక్. వారు ఈ సంబంధాన్ని ఎప్పటికీ కనిపెట్టలేరని నేను వారికి నేరుగా సవాల్ చేస్తున్నాను. వారు ఇటువంటి సవాల్ని గురించి ఎప్పుడు వినలేదు కాబట్టి ఇదే వారికి నా సవాల్. ఇది ఒక్క నిమిషం అవుతుంది, ఒక పాయింట్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ కెమిస్ట్రీ. వి ఆల్ గెట్ దిస్ యాసిడ్, అమినో యాసిడ్స్,
different things. They are trying to find something missing link. But Srila Prabhupada, 50, how many years? 59 years back. He puffed out that philosophy. What is that అంతుపట్టని సంబంధం, మిస్సింగ్ లింక్? వారు ఈ సంబంధాన్ని ఎప్పటికీ కనిపెట్టలేరని నేను వారికి నేరుగా సవాల్ చేస్తున్నాను. వారు ఇటువంటి సవాళ్ళ గురించి ఎప్పుడు వినలేదు, కాబట్టి ఇదే వారికి సవాల్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఇది ఇక్కడ హై నోబెల్ బహుమతి, హై వర్డ్స్, నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ ఎన్ ఆర్ట్స్. సో ఇంగ్లీష్ లో చదవండి ఇప్పుడు ఎవరైనా. ఎస్, తర్వాత తెలుగులో చదువుతాం. ఎస్, ఇది అనదర్ స్మాల్ డిస్కషన్, రైట్? యా, చదవండి ఇప్పుడు. సేమ్ క్యారెక్టర్స్ మీరే మళ్ళీ. Nobel Prize for an ass. Yeah. Some scientists hope that in the future they'll be able to make babies in test tubes. Test tubes? Yes, they intend to combine male and female elements in biological laboratories. If they begin with living entities, what is the purpose of this test tube? It is only a place for combination, but so is the womb. Where is the credit for the scientists if this is already being done in the nature's test tube? It is already being done by nature, but when some scientist does it, people will give him the Nobel Prize. Yes, that is stated in Srimad Bhagavatam. Svavid varahostra kare samstuta purusha pasu. This verse indicates that those who praise men who are like animals are no better than dogs, hogs, camels, and asses. Sva means dog. Vidvaraha means stool-eating hog. Ustra means camel. And Khara means ass. If the Nobel Prize is given to a scientist who is a rascal, the men on the committee who give them that prize are no better than dogs, hogs, camels, and asses. We don't accept them as human beings. When animal is praised by another animal, where is the credit in that? If the men on the committee are not better than animals, anyone who receives the Nobel Prize in science is fool number one, because animals are praising him, not human beings. For some scientists, the Nobel Prize is the ultimate. They are rascals. They are speaking nonsense, and because they are juggling words, others are being misled. Brahmananda, let me read. Nobel is a person who invented dynamite. He has created great misfortune, and he has left his money for creating further misfortune. Brahmananda, okay. The Gita says that demoniac people perform acts meant to destroy the world. Yes, ugra karmana kshayaya jagato hita. They perform acts meant for inauspiciousness and destruction of the world. Ugra karma, high word actually. Ugra karma. They perform acts meant for inauspiciousness and the destruction of the world. So now technological advancement is a product of Ugra karma. You all know that. See, technology is good. How we utilize. So here they have these scientists with different philosophies. They won't understand the life of intricacies of life, how the life comes from life. They are still to try to find life in matter or chemicals and come up with different theories and get these different Nobel Prizes or etc. They won't understand. Actually, Vedic literature way back defined everything, like what is life, what is soul, what is matter, what are the chemicals. In the matter only all the chemicals there. That they found, carbon dioxide, oxygen, but it's there in the matter only, right? That's creation. Who has created it? They found the names like carbon dioxide, oxygen, different acid, amino acids, different chemical things. But the matter comes from where, right? So they won't understand. That's where this is the, again, Prabhupada disciple, Damodar Maharaj, Swarup Damodar Maharaj. Dr. Singh is the Swarup Damodar Maharaj. Student life, he was connected with Prabhupada and discussion. After understanding everything from Vedic literature, he committed his life to Srila Prabhupada and expanded. And he reached out the scientific community. And some of the scientists already
became devotees during that time because of this knowledge, properly establishing in their foundation, in their understandings of the putting this the theories, the scientific in the process. So that's the thing. Srila Prabhupada always, see, this is the beauty, no? Srila Prabhupada pointing out from different verses. See, Srimad Bhagavatam, one verse, Swavid Varahosra ki, look at here, Swavid Varahosra Karai Samsutaha Purusha Pashuhu. ఒక రకంగా తిట్టడం లాంటిది ఇది. దిస్ ఈస్ ద తిట్టడం, పాలిష్ గా తిట్టడం లాంటిది ఫ్రమ్ వేదిక్ లిటరేచర్. వాళ్ళందరూ ఏం చెప్తున్నారు? స్వామి డాగ్, విద్వరహ మీన్స్ టూ లీడింగ్ హాగ్, ఉత్స్రా మీన్స్ camel, and kara means ass. So that's where their understanding is no value. Lastly, finally, he says that no value in their. He is puffed up in his discussions. He puffed up all the Nobel Prize winners, and because their understanding is incomplete. That's a problem, and they are misleading people with their theories. And people are, science is so much. Science is so now so much advancement is there. So scientists are finding different theories to establish life. So incomplete. See, never ever see, our human bodies have limitations. Our human bodies have limitations, right? We cannot see at some point. We cannot perceive things up to some point. Limited senses. With the limited senses, we cannot understand perfect knowledge. That's where we have to surrender to the scriptures, surrender to a guru, surrender to Krishna. Then we get this knowledge. So in Telugu chadavandi mother. Yes, Shyamala Mata, you can read now. హరి కృష్ణ ప్రభు. గాడిదకు నోబెల్ బహుమతి. డాక్టర్ సింగ్, కొందరు శాస్త్రజ్ఞులు భవిష్యత్తులో శిశువును పరీక్ష నాళిక అంటే టెస్ట్ ట్యూబ్ లో తయారు చేయగలమని ఆశిస్తున్నారు. పరీక్షా నాళికల? డాక్టర్ సింగ్, అవును, స్త్రీ పురుష జీవకణాలను ప్రయోగశాలలో పరీక్ష నాళికలో కలిపితే తమ ఆశయం నెరవేరుతుందని వారు భావిస్తున్నారు. వారు తమ ప్రయోగాన్ని జీవ పదార్థంతోనే ఆరంభిస్తే శోధన నాళిక అవసరం ఏముంది? ఆ జీవకణాల కలయికకు స్త్రీ గర్భాశయం ఉండనే ఉంది కదా. ఇది ప్రకృతి సిద్ధమైన పరీక్షా నాళికలో జరుగుతుండగా ఇందులో ఇక వారి గొప్పతనం ఏముంది? అది సహజంగా జరుగుతూనే ఉంది. కానీ దానినే ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు కృత్రిమంగా చేస్తే అతనికి నోబెల్ బహుమతి ఇస్తున్నారు. అవును, దీనిని గురించిన ప్రస్తావన శ్రీమద్ భాగవతం 2.3.19 లో ఇలా కలదు. ప్రభుజీ మీరు చదవండి ప్రభుజీ. సేమ్ ఇంగ్లీష్ అండి. స్వవిద్ వరాహోషఖరై సంస్తుతః పురుష పశుః. జంతువులతో సమానమైన మనుష్యులను స్తుతించు వారు కుక్కలు, పందులు, గాడిదలు, ఒంటెల కంటే ఎక్కువైన వారు కారని ఆ శ్లోకానికి అర్థం. శ్వ అంటే కుక్క, విడ వరాహ అనగా పంది, ఉష్ట్ర అనగా ఒంటె మరియు ఖర అనగా గాడిద. బుద్ధిలేని శాస్త్రజ్ఞుణ్ణి నోబెల్ బహుమతికి ఎంపిక చేసిన పరిషత్తు సభ్యులు కూడా కుక్కలు, పందులు, గాడిదలు, ఒంటెల కంటే అధికులు కారు. వారిని మానవులుగా పరిగణించలేము. ఒక జంతువు మరి ఒక జంతువును పొగుడుతుంది. ఇందులో విశేషం ఏముంది? పరిషత్తులోని సభ్యులు జంతువుల కంటే గొప్పవారు కానప్పుడు ఆ నోబెల్ బహుమతిని అందుకునేవాడు కూడా గొప్ప మూర్ఖుడే అవుతాడు. ఎందుకంటే అతడిని జంతువులు స్తుతిస్తున్నాయి కానీ మానవులు కాదు. కానీ కొందరు శాస్త్రజ్ఞులు నోబెల్ బహుమానమే సర్వోత్తమ పురస్కారం. వారు మూర్ఖులు. వారు మూర్ఖత్వంతో మాట్లాడుతున్నారు. వారి మాటలు గారడీల వలన ఇతరులు తప్పు త్రోవ పడుతున్నారు. ఈ నోబెల్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడే డైనమైట్ అనే బలమైన ప్రేలుడు పదార్థాన్ని కనిపెట్టాడు. అతడు ప్రపంచానికి ఎంతో విపత్తును తెచ్చిపెట్టాడు. పైగా లోకానికి ఇంకా విపత్తును సృష్టించడానికి తన ధనాన్ని అర్చించాడు. బ్రహ్మానంద స్వామి, నేనే. అసురులు ప్రపంచ వినాశనానికి
దారి తీసే కార్యాలనే చేస్తారని భగవద్గీత చెప్తుంది. అది ఉగ్ర కారణ క్షయాయ జగతో హితః. వారు ప్రపంచాన్ని నాశనం చేసే భయంకరమైన పనుల్లో నిమగ్నులై ఉంటారు. ఉగ్రకర్మ ఉగ్రకర్మ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు తెలియకుండా. మనం కూడా పార్ట్ ఆఫ్, యాక్చువల్లీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వీఆర్ సీయింగ్ ఎవ్రీ డే, రైట్? వాట్సాప్. Of course, devotees are using properly, whatever needed. We also not what is that? We also use it for Krishna service. WhatsApp. Now we all connected through WhatsApp. But some people, materialistic people, 24 hours without. See, it's a part of their life. It's just like the second or third or fourth wife. So always looking into phones, messages. ఇది ఎట్లా తీసుకెళ్తుంది? మనుషులను బద్ధకస్తులు చేస్తుంది. యాక్చువల్గా అదొక టెక్నాలజీ కదా, టెక్నాలజీ వచ్చింది, కానీ ఎట్లా యూటిలైజ్ చేయడం మీద ఉంటుంది అనమాట. యూటిలిటీ ఎట్లా యూటిలైజ్ చేయాలి ఏంటిది అనేది దాని మీద ఉంటుంది. సో వీఆర్ నాట్ డివైడ్ ఆఫ్ ఎనీ టెక్నాలజీ. వీఆర్ యూజింగ్ సోషల్ మీడియా టు స్ప్రెడ్ ద కృష్ణాస్ వర్డ్స్, టు స్ప్రెడ్ ద వేదిక్ లిటరేచర్, టు స్ప్రెడ్ ద వేదిక్ నాలెడ్జ్ టు ఫార్ అండ్ వైడ్, రైట్? యూజింగ్. And Srila Prabhupada, see how he recorded 55 years back, recorded dictaphone and television, video interviews. If you look at the online YouTube videos, Acharya series, there are so many videos which are recorded way back 40, 45, 50 years back. So technology using for the service of the Lord. That is very important. So here, these are the scientists, they are అదే మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఏంది తిట్టడం అంటది. ప్రభుపాద ఈజ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఆడుకుంటాడు అనమాట ఇట్లాంటి వాళ్ళతో. ఎందుకంటే దే ఆర్ మిస్లీడింగ్ పీపుల్ విత్ దేర్ సైంటిఫిక్ థియరీస్ అండ్ బ్లా బ్లా. దట్స్ అ ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. సో బై దట్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఏథిస్ట్ అయిపోతున్నాడు. భగవంతుడు అంటే ఇష్టం లేకుండా సైన్సే అన్నీ సైన్స్ ద్వారా అన్ని వస్తున్నాయని, భగవంతుడు అనేదే లేదని అట్లాంటి భావనకు వస్తారు అంటారు అనమాట. వాళ్ళు డివోటీలు కాదు, జీవితాంతం అందులోనే కొట్టుపెట్టాడుతున్నారు. ఆహార నిద్రభయం 5 నిమిషాలు అంతే, అదే లైఫ్ అనుకుంటారు, అందులోనే కొట్టుమిట్టాడుతుంటారు. మొత్తం వాళ్ళ లైఫ్ అంతే. మళ్ళీ ఏ జన్మ గ్యారంటీ లేదు. దెర్ ఈస్ నో గ్యారంటీ which form of life they take birth. So we are fortunate by association with Srila Prabhupada's book, we get proper knowledge. See, how are you all feeling, Matais, by reading this? And can anyone share 1 or 2 experiences by reading this? Matais, Prabhu, ఎట్లా అనిపిస్తుంది చదవడం? Hare Krishna Prabhuji. In the answer given by Srila Prabhupada looks very genuine, and it is correct also. Very scientifically, he has disproved the science. Approved. Yes, Mataji. Correct. Yes. See, how are you feeling? Other Matajis. Yeah, thank you, Mataji. Padma Mataji. Yeah. అంటే ఇట్స్ లైక్ టేకింగ్ అ బ్రేక్ అండ్ హ్యావింగ్ అ పాజ్ అండ్ థింకింగ్. అంటే మన రెగ్యులర్ డైలీ యాక్టివిటీస్ నుంచి ఒక బ్రేక్ తీసుకొని వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఆర్ వి ఇన్ ద రైట్ పాత్ అని ఆలోచింపజేస్తుంది యాక్చువల్ గా ఈ సెషన్స్ అటెండ్ అవుతుంటే. ఇట్స్ వెరీ గుడ్. It's because of Srila Prabhupada. Because of ఇవన్నీ కూడా చూడండి, ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ సంబంధించిన సైంటిఫిక్ దిస్ వన్ ఆయన అప్పుడే ఉండే. అంటే ఇది ఇది ఏమంటారు, ట్యూబెక్టమీనా ఏదో అంటారు కదండి. టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీస్ అండి. ఎస్, టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీస్. సైంటిఫికల్లీ ఆల్సో హి ఇస్ టేకింగ్ us to కృష్ణ. సైంటిఫికల్ గాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ తీసుకెళ్తున్నారు అట్లా. అదే ఎస్ కరెక్ట్, సైంటిఫికల్ గా సార్. దట్స్ వేర్. అందుకే కదా ఆ బుక్ రాస్తాడు మాత్రం, సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. ఆ బుక్ పేరే సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, ఆత్మతత్వ విజ్ఞాన శాస్త్రం. యాజ్ ఎ హ్యూమన్ టెండెన్సీ మనం అన్ని లాజికల్ గా ఆలోచిస్తుంటాం కదా ప్రభుజీ. సో హీ ఈస్ గివింగ్ ఆన్సర్స్ టు ఎవ్రీథింగ్. సో
No, మనం క్వశ్చన్ చేసే అంత లేదు. He's already giving all the. Yeah. అంతే, జస్ట్ వినడమే మన లైఫ్ ని పర్ఫెక్ట్ చేసుకోవడం, వినడము, ప్రాక్టీస్ చేయడము, దట్స్ ఇట్. అందుకే శిలా ప్రభుపాద అంటాడు, గివ్ వన్ లైఫ్ టు కృష్ణ, దట్స్ ఇట్. ఈ సఫరింగ్స్, ఈ కథ కార్ఖానా, నథింగ్. జస్ట్ గివ్ వన్ లైఫ్ టు కృష్ణ, ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్. జస్ట్ రీడ్ మై బుక్స్, చాంట్ 16 rounds every day nicely, take only prashadam. Simple instructions we can easily apply in our life కదా. చదవాలి అంటే అన్ని పక్కా పెట్టాం కదా. మనకు ఉద్యోగ జీవితం ఉంది, ఇప్పుడు నాకు కూడా జాబ్ ఉంది, 9-10 hours 10 hours 11 hours కూడా పనిచేస్తాం. బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ కృష్ణ. ఇప్పుడు నాకు ఒక అవకాశం మీరే ఈ రకంగా కలిగించినట్టు, ఇప్పుడు నేను కూడా మీరు చదువుతాను మీతో పాటు. యాక్చువల్గా నాకు కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది మీతో పాటు. This is what, we have to understand from this Vedic perspective, the knowledge. So ఇవి ఆయన రాసిన అన్ని కూడా, మళ్ళీ ఇది కూడా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే శిల ప్రభుపాద కమ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఇన్ ద అథెంటిక్ పరంపర, బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయం. దట్ మీన్స్ కృష్ణుడు భగవద్గీతలో నాలెడ్జ్ని అర్జునుడికి ఎట్లా ఇచ్చి తన డౌట్స్ అన్ని పటాపంచలు చేసిండో, సిమిలర్లీ మనం ఒక గురు పరంపర గురు సాంప్రదాయంలో ఉంటే కనుక ఈ నాలెడ్జ్ మనల్ని చేంజ్ చేస్తుంది. చాలా సార్లు రాస్తాడు ప్రభుపాద, ప్యూరిఫై అవర్ ఎగ్జిస్టెన్స్, మన జీవితాన్ని ప్యూరిఫై చేసుకోండి, శుద్ధం చేసుకోండి. మనకు అన్ని కూడా మెటీరియల్ గా ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు. అందుకే ఈ జీవితాలు మెటీరియల్ సఫరింగ్స్, ఈ జీవితాలు. సో ఈ ఒక్క లైఫ్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ కృష్ణ సర్వీస్. యా, ఈ ఒక్కటి చదివి చూద్దాం. ఇంకొక రెండు చదవచ్చు. ఇంకెవరైనా రోల్స్ చేంజ్ చేసుకుంటారా, లేకపోతే ఇంకా షిఫ్ట్ చేస్తారా రోల్స్? మాతాజీ, అనదర్ 2 important topics. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లివింగ్ అండ్ ద నాన్ లివింగ్ ఒకటి ఉంది, ద ఇండివిజువల్ లివింగ్ ఫోర్స్. ఇవి 2 చదివి ఈరోజు క్లోజ్ చేద్దాం. సో ఈ 2 మళ్ళీ మీ క్యారెక్టర్స్ షిఫ్ట్ చేసుకుంటారా? ఇప్పుడు మాతాజీ చదివారు కదా, ఇంకెవరైనా ఉన్నారా కొత్తగా చదివే వాళ్ళు? ఎవరైనా, ఎనీబడి లైక్స్ టు రీడ్, హూ ఎవర్ నాట్ రీడ్? Lakshmi, Pasupuleti Mataji, you are still hearing mode? Sorry Prabhuji, this is like the peak time, but నేను వింటూ ఉన్నాను Prabhuji. Sorry about that. అంటే మధ్యలో చదివితే ఏదో కాల్ వస్తుంది, పింగ్ వస్తుంది, అందుకని ఐఎమ్ నాట్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఇట్స్ ఓకే, ష్యూర్. మళ్ళీ మీరే చేయండి మాతాజీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ పేర్లు ఉన్నాయి కదా, మీరే చదవండి మళ్ళీ. ఇంగ్లీష్ ఎవరు? సంయుక్త మాతాజీ. ఇప్పుడు మీరు ప్రభుపాద అవుతారు, చదవండి. Yes, Prabhuji. Shall I read, Prabhuji? Go ahead. The difference between the living and the non-living. Srila Prabhupada points at a dead tree with his cane. Srila Prabhupada. Formerly, leaves and twigs were growing from this tree. Now they are not. How would the scientists explain this? Hey, Hema Mataji. They would say the tree's chemical composition has changed. To prove that theory, they must be able to inject the proper chemicals to make branches and leaves grow again. The scientific method includes observation, hypothesis, and then demonstration. Then it is perfect. But the scientists cannot actually demonstrate in their laboratories that life comes from matter. They simply observe and then speak nonsense. They are like children. In our childhood, we observed a gramophone box and thought that within the box was a man singing an electric man. We thought there must have been an electric man or some kind of ghost in it. చిన్నప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు చూసారండి. ఎస్, డాక్టర్ సింగ్. చదవండి మానస మాతాజీ, తులసి మాతాజీ, ఇక్కడ ఎవరున్నారు? పద్మ మాతాజీ. Can I, Prabhuji? చదవండి. ఎస్. Yeah, one of the popular question. Yeah, Mataji, carry on. One of the popular questions that arises when we start studying biology is, what is the difference between a living organism and that which is not living? The textbook says that the chief characteristics that distinguish the two are that a living being can move and reproduce, whereas dead matter can do neither. But the books never talk about the nature of the soul or about the consciousness of the living entity. But consciousness is the primary indication that life is present.
Only because of consciousness can a living being move and reproduce. Because a person is conscious, he thinks of marrying and begetting children. And the original consciousness is described in the Vedas. Tadaikshata Bahushyam, Chandogya Upanishad 6.2.3. This means that God, the original conscious being, said, I shall become many. Without consciousness, there is no possibility of byproducts. See, another quoting from different Vedic literature, Chandogya Upanishad is proving that. What is that? Tad aikshata bahushyam. This means that God, the original conscious being, said, I shall become many. Without consciousness, there is no possibility of byproduct. That means the Supreme Person is having full of consciousness. He is creating multiple things, multiple universes, multiple extensions. Right? Chandogya Upanishad says, what he said? Tad aikshata bahushyam. With proof, finding from Vedic literature. Yes. Telugulo చదవండి మీ మాతాజీ ఇక్కడ ఎవరు పెట్టాం మనం. యా హేమ మాతాజీ, ప్రభుజీ. తులసి మాతాజీ, సంధ్య మాతాజీ. పూర్వం జీవం నిర్జీవ పదార్థ భేదం. పూర్వం ఈ చెట్టుకు ఆకులు రెమ్మలు పెరిగేవి, ఇప్పుడు పెరుగుటలేవు. దీనిని శాస్త్రజ్ఞులు ఏ విధంగా వివరిస్తారు? చేయండి, ఎవరైనా చేయండి. హేమమాత చేస్తారా ఇక్కడ తెలుగు? ఆ వృక్ష రసాయన ద్రవ్య సమ్మేళనంలో మార్పు వచ్చిందని వారు చెప్పవచ్చును. వారు తమ సిద్ధాంత నిరూపణ కోసం రసాయనాలను ఎక్కించి ఈ చెట్టుని తిరిగి చిగురింప చేయాలి. శాస్త్రీయ సిద్ధాంతీకరణ పద్ధతిలో పరిశీలన, ప్రతిపాదన, ప్రదర్శన అనేవి ఉంటాయి. అప్పుడే అది నిర్దిష్టమవుతుంది. కానీ శాస్త్రజ్ఞులు భౌతిక పదార్థం నుండే జీవం ఉత్పత్తి అవుతుందనే సిద్ధాంతానికి తగిన నిదర్శనాలను చూపలేకపోతున్నారు. వారు కేవలం పరిశీలనను చేసి అర్ధరహిత ప్రతిపాదనలను చేస్తారు. వారు చిన్నపిల్లల వంటి వారు. మా చిన్నతనంలో గ్రామఫోన్ నుండి పాటలు రావడం చూసి అందులో విద్యుత్ రూపంలో మనుషో లేక భూతమో ఉంటుందని మేము అనుకునే వాళ్ళము. జీవం కల దానికి లేని దానికి గల భేదం ఏమిటి అని ప్రశ్న జీవ శాస్త్రాన్ని అభ్యసించుటకు ముందుగా ప్రజలలో వ్యాప్తిలో నున్న ప్రశ్న తలెత్తును. జీవం కలిగిన దానికి చలనం ఉంటుంది, అంతేకాకుండా అది తన వంశాన్ని నిలుపుకోవడానికి సంతతిని పుట్టిస్తుంది. జీవం లేని ఆత్మను గురించి గాని దాని చైతన్యం గురించి గాని అవేమి ప్రస్తావించదు. జీవం లేని దానికి ఈ రెండు ఉండవని ఇది చేయండి, అది మిస్ అయింది, చదవండి. ఈ రెండు ఉండవని జీవశాస్త్రం మూల గ్రంథాలను తెలుపుతున్నాయి. ఆత్మను గురించి గాని దాని చైతన్యం గురించి గాని అవేమి ప్రశ్నించవు. చిన్నప్పుడు ఎలిమెంటరీ సెక్షన్ లో ఇవన్నీ బంటి అనేది ఉండే ప్రభుజీ, అలా చదివినట్టుంది ప్రభుజీ, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మనం అందరం వీఆర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ గాడ్, వీఆర్ చిల్డ్రన్. యాక్చువల్లీ మన చిన్నపిల్లలు. యాక్చువల్గా భగవంతుని ముందు మనం జస్ట్ చిన్నపిల్లలు. చిన్నపిల్లల మనస్తత్వమే కావాలి యాక్చువల్గా భగవంతుని దగ్గర. ఈ పెద్దవాళ్ళు అయినాక అడల్టరీ వచ్చినాక మనకు మనమే ఏదో ఫీల్ అవుతాం. ఇన్నోసెన్స్ ఈజ్ నీడెడ్. భగవంతుని దగ్గర మనకు సరెండర్ కావాలి అంతే. ఏం తెలియదు, నువ్వే నా ఫాదర్ ఉన్నాయి, నువ్వే. అది భగవంతుడు చెప్తాడు యాక్చువల్గా భగవద్గీతలో. అహం బీజ ప్రదాపిత. నేనే మీకు అసలు మీరు వచ్చిందే నా నుంచి అని చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. అహం బీజ ప్రదాపిత. ఐఆమ్ సీడ్ గివింగ్ ఫాదర్. పిత అంటే ఫాదర్ ఇంగ్లీష్ లో. ఐఆమ్ సీడ్ గివింగ్ ఫాదర్. సో మనం మన నాన్న దగ్గర చిన్నపిల్లలాగా ఏం తెలియనట్టు అమాయకత్వంతో అట్లా అర్థం చేసుకోవాలి భగవంతుని గురించి. అప్పుడే ఈ రివీల్స్ మనకు అన్నీ తెలిసి ప్రైడ్, ఇవన్నీగా ప్రైడ్, అహంకారం ఉంటే కలవది, కృష్ణుడే దగ్గర రాడు. అది ప్రాబ్లం. యా చదవండి శిల ప్రభుపాద, చదవండి మాతది. జీవం ఉన్నదనడానికి చైతన్యమే మొదటి లక్షణం. చైతన్యం ఉంటేనే జీవి చరించడం, సంతతికి జన్మనివ్వడం జరుగుతుంది. వ్యక్తి చైతన్యం కలిగిన వాడవడం వలననే వివాహేచ్ఛ, సంతానేచ్ఛ కలుగుతాయి. ఆది చైతన్యమూర్తి అయిన భగవంతుని గురించి చాంద్రోపనిషత్తు
6.2.3 ఈ విధంగా చెబుతున్నది. తదేక్షత బహుశ్యాం, నేను అనేకంగా అవుతాను అని భగవంతుడు చెబుతున్నాడు. చైతన్యం అనేది లేకపోతే సంతానం అనే ప్రసక్తే లేదు. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు వేదాలలో? నేను అనేకంగా అవుతాను, నేను నా నుంచే అన్ని. అనేకం అంటే ఇంకా అది బ్రాడర్ మీనింగ్. నా నుంచే క్రియేషన్ వస్తుంది, నా నుంచే బ్రహ్మ విష్ణు శివ, నా నుంచే పురుషావతారాసు, గుణావతారాసు, లీలావతారాసు, మనకు భావతంలో ఉండే అన్ని డిస్క్రిప్షన్స్. ఒరిజినల్ కాన్షియస్ అంటే సుప్రీం ఫాదర్ హ్యావింగ్ ఏ సుపీరియర్ కాన్షియస్నెస్. సో అందుకే లైఫ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ లైఫ్ అట్లా. సో ప్రభుపాద ఎస్టాబ్లిష్ చేసే విధానం అట్లా భగవంతునితో కనెక్ట్ అయ్యి చెప్తాడు అనమాట. ఎస్, ఇంకొకటి చదువుదాము, తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్. ద ఇండివిజువల్ లివింగ్ ఫోర్స్, వ్యక్తిగత జీవశక్తి. ఇంకెవరైనా ఇప్పుడు మళ్ళీ చేయండి, ఎవరైనా చదవని వాళ్ళు చదవండి, అక్కడ చదవండి. ఎస్, గో హెడ్ మాధవి. ఇంగ్లీష్ చదువుదాం. యా, చదవండి ఇంగ్లీష్. The individual living force. The gardeners supply water to the green trees, so why don't they supply water to this dead tree and make it green? From experience, they know that it will not grow. Yes. Then what is the element that is lacking? Scientists say that but all the chemicals when it was alive are still there, and these chemicals still lives of many entities such as microbes and insects. So they cannot say the life energy is lacking. The life energy is there. But what about the life energy of the tree itself? Yes, that is the difference. The living force is individual, and the particular individual living entity that was the tree has left. This must be the case since all the chemicals necessary to support life there, yet the tree is dead. Here is another example. Suppose I am living in an suppose I am living in an apartment and then I leave it. I'm gone. But many other living entities remain there and spike and so forth. So it is not true that simply because I have left the apartment, it can no longer accommodate life. Other living entities are still living there. It is simply that I, an individual living being, have left. The chemicals in the tree are they are simply the elements for the individual force, the soul, to act through. And the soul is an individual. I am an individual and therefore I may leave the apartment. Similarly, the microbes are also individuals. They have individual consciousness. If they are moving in one direction, let me go the other way. They have personality. Yeah, Hemamati. But in a dead body, there is no personality. This indicates that the individual soul has left that body. The soul has left, and therefore the tree does not grow. Within the living body, Srila Prabhupada, there are innumerable small living entities, but the individual self who owns the body is also living there. Is that correct? Yes. In my body, there are millions of living entities. In my intestines, there are many worms. If they become strong, then whatever I eat, they eat, and I derive no benefit from the food. Therefore, those who are full of hookworms eat very much but do not grow. They become lean and thin, and they are very hungry because these small living entities are eating their food. So there are thousands and millions of living entities in my body. They are individuals, and I am an individual. But I am the proprietor of the body, just as I may be the proprietor of a garden in which many millions of living entities reside. Student, let me do. Student. So, if I eat Krishna Prasada, food offered to Lord Krishna, are the living entities in my body also eating Prasada? Yes, you are very benevolent. You take Krishna Prasada for others. Karandara. Fair work. Yes, but there are so many things within you for them to eat that you do not need to make a separate endeavor to feed them. అంటే దీని అర్థం ఏంది? ఇఫ్ యూ టేక్ ప్రసాదం, లోపల మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఇతరత్ర జీవులు కూడా ఏమైతాయి? కృష్ణ ప్రసాదం తీసుకుంటాయి అన్నమాట.
So that's what Prabhupada meant by, right? అర్థమవుతుందా? Yes, but there are so many things within you for them to eat that you do not to make separate endeavor. So what is saying here? If I eat Krishna Prasad, that student is asking, are these worms and other living entities in our body eating prasada? Yes, yes. You are very benevolent. You take Krishna Prasad for others. అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఆయనకి. ఎస్, ఈ తెలుగులో చదవండి. సేమ్ ఎవరైతే చదవండి. సంధ్యామాత, వుడ్ యూ లైక్ టు రీడ్? ఎనీబడి యూ జాయిన్ వాంట్ టు రీడ్? సరస్వతి మాతాజీ లైక్ టు రీడ్? తెలుగునా ప్రభుజీ? ఇది ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో చదివింది, తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటది. ఈ రెండు బుక్స్ పక్కకు పెట్టి. ఓ, మీకు తెలుగు రాదా? ఓకే ఓకే. మీరు తెలంగాణలో ఉండి తెలుగు రాకపోవడం మాతాజీ? ఏం చేయాలి ప్రభుజీ? తమిళే వచ్చి. ఓ, తమిళేనా? ఓకే ఓకే, షూర్ షూర్. తెలియదు, నాకు తెలియదు. ఓకే, దెన్ సంధ్యామాత యు లైక్ టు డు? సంయుక్త మాతాజీ, సంధ్యామాతాజీ వాంట్ టు డు? ఎస్ ప్రభుజీ. ఓకే, ఇద్దరు. ఇంకొక డివోటీ హెల్ప్ హియర్. ఇంకొక డివోటీ. వ్యక్తిగత జీవశక్తి. దీనివల్ల లాభం ఏంటంటే ట్రాన్స్లేషన్ లో మనకు తెలిసిపోతుంది. ద ఇండివిజువల్ లివింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఇండివిజువల్ అంటే వ్యక్తిగతం, లివింగ్ ఫోర్స్ అంటే జీవశక్తి. తెలుగు కూడా ప్రభుజీ నాకు ఒక డౌట్ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు పాయింట్ లో యు నీడ్ నాట్ సెపరేట్ ఎండివర్ టు ఫీడ్ అదర్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ అని ప్రభుపాద అన్నారు కదా. సో ఏంటి మీనింగ్ ప్రభుజీ? ఇప్పుడు కృష్ణ ప్రసాదం తీసుకుంటే అది అదర్ మీ వాయిస్ లో అయిపోయింది. సారీ మాతాజీ, మీ వాయిస్ లో అయిపోయింది. చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రభుజీ. అదే ప్రభుజీ, ఇప్పుడు కృష్ణ ప్రసాదం తీసుకుంటే అది సెపరేట్ ఎండివర్ కాదా? ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటి ప్రభుజీ? మనము తింటాం కదా మాతాజీ, రైట్? యాక్చువల్లీ మన హ్యూమన్ బాడీ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మెనీ లివింగ్ ఎంటిటీస్. ప్రభుపాద సేస్. సో మనం ఏదైనా కృష్ణ ప్రసాదం తీసుకుంటే సెపరేట్ ఎండవర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం తీసుకున్న ప్రసాదమే లోపల ఉన్నటువంటి ఆ లివింగ్ ఎంటిటీస్ కూడా ప్యూరిఫై అవుతాయి అని దాని అర్థం. ఓకే, అర్థమైందా? మనం అప్పుడు దానికి ముందు సెపరేట్ ఎండివర్ చేస్తున్నామా వాటిని ఫీడ్ చేసేదానికి? ఏం చేయట్లేదు కదా. వీఆర్ టేకింగ్ ప్రసాదం, వీఆర్ ఆఫరింగ్ టు కృష్ణ అండ్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ ప్రసాదం. ఆ ప్రసాదమే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ప్యూరిఫై అవుతున్నాయి అని మీనింగ్ అంతే. దానికి సెపరేట్ ఎండవర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదా అని అర్థం చెప్తున్నాను అట్లా. ఓకే 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 ప్రభుజీ. తెలుగు మాధవ్, కమ్ ఆన్ రీడ్. శిలా ప్రభుపాద ఇప్పుడు ఎవరు చదవని వాళ్ళు చదవండి. ఎస్, సంధ్యా మాతాజీ, శిలా ప్రభుపాద చేయండి. మామూలుగా తోటమాలి పచ్చని చెట్లకు నీళ్లు పోస్తాడు, కానీ ఎండిపోయిన ఈ చెట్టుకు నీళ్లు పోసి ఎందుకు చిగురింపజేయడు? ఎండిన చెట్లు ఇంకా పెరుగవని అనుభవం ద్వారా అతనికి తెలుసును. అది పెరుగకపోవడానికి దానిలో లోపించినదేమిటి? శాస్త్రజ్ఞులు రసాయనాలే జీవానికి మూలం అంటారు. ఆ చెట్టు బ్రతికి ఉన్నప్పుడు అందులో గల రసాయనాలన్నీ ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి కదా. అంతేకాక ఆ రసాయనాలు ఇంకా అనేక ఇతర కీటకాల జీవనానికి దోహదం చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ వృక్షంలో జీవశక్తి లోపించిందని వారు అనలేరు. జీవశక్తి దానిలో కలదు. మరి ఆ వృక్షం తాలూకు జీవశక్తి ఏమైంది? అవును, అదే భేదం. దానిలోని జీవశక్తి దాని ప్రత్యేకత. ఆ ప్రత్యేకమైన జీవాన్ని వృక్షం కోల్పోయింది. నిజానికి జీవాన్ని నిలిపి పెంచడానికి అవసరమైన రసాయనాలన్నీ దానిలో నిలిచి ఉన్న ముఖ్యమైన జీవశక్తిని కోల్పోయినందున ఆ చెట్టు అలా ఎండిపోయింది. ఇక్కడ మనం మరొక ఉదాహరణ తీసుకుందాం. నేను ఒక ఇంట్లో ఉన్నాను అనుకోండి. తర్వాత దీన్ని విడిచిపెడతాను. నేను విడిచి వెళ్ళిన జీవంతో ఉన్న క్రిమి కీటకాదులు, చీమలు, సాలెపురుగులు ఇలాంటివి మరెన్నో ఆ ఇంట్లోనే ఉంటాయి. నేను ఈ గృహాన్ని విడిచినంత మాత్రాన ఇది నివాస యోగ్యం కాదని అనగలమా? నేను అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని మాత్రమే ఇంటిని విడిచిపెట్టాను, కానీ మిగిలిన క్రిమికీటకాలు ఇందులోనే నివసిస్తున్నాయి. చెట్టులోని రసాయన ద్రవ్యాలు కూడా ఇల్లు లాంటివే. వాటికి జీవశక్తి లేదు. ఆ జీవశక్తికి ఆధారమై ఆవరించి ఉండేవి మాత్రమే ఆ రసాయనాలు. ఈ జీవశక్తే జీవాత్మ.
దాని మూలంగానే వివిధ కార్యాలు అంటే చలనం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ జీవాత్మే వ్యక్తి. నేనొక వ్యక్తిని, అందుచేతనే ఈ ఇంటిని విడవగలను. నాలాగే ఇందులోని క్రిమికీటకాదులు కూడా ప్రత్యేక వ్యక్తులే. వాటికి కూడా ప్రత్యేకంగా చైతన్యం కలదు. అవి ఒక ప్రక్కకు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా అడ్డంకి వచ్చినచో అది మరొక వైపుకు మరలాలి అని అనుకుంటుంది. వాటికి కూడా భిన్న వ్యక్తిత్వాలు ఉంటాయి. కానీ మరణించిన తర్వాత ఆ శరీరానికి వ్యక్తిత్వం ఉండదు. అంటే జీవాత్మ ఆ శరీరాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయిందన్నమాట. జీవాత్మ లేనందువల్లనే ఆ చెట్టు ఇకపై పెరగదు. శ్రీల ప్రభుపాద ప్రాణం గల శరీరంలో అనేక జీవరాశులు ఉంటాయి, కానీ ఆ శరీరానికి యజమాని అయిన జీవాత్మ కూడా అందులోనే ఉంటుంది కదా. అవును, నా శరీరంలో అనేక జీవరాశులు ఉన్నాయి. నా పేగులలో ఎన్నో పురుగులు ఉన్నాయి. అవి పెరిగి బలపడినట్లయితే నేను భుజించిన ఆహారాన్ని అవే తినేస్తాయి. ఆహారం తీసుకున్న లాభం ఏమీ ఉండదు. అందుకే కడుపులో నులి పురుగులున్న వారు ఆహారం ఎక్కువగా తీసుకుంటారు, అయినా వారు బలంగా పెరుగరు. వారు సన్నగా బక్కచిక్కి ఉంటారు. వారికి ఆకలి ఎక్కువ, అయినా ఫలితం ఏమీ ఉండదు. వీరు తినే దానినంతటిని అవే తినేస్తాయి. ఈ విధంగా నా శరీరంలో లెక్కలేనన్ని జీవరాశులు ఉన్నాయి. వాటికి ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వం కలదు. నేను ఒక వ్యక్తిని. ఈ శరీరానికి నేను యజమానిని. ఒక తోటకి ఎలా యజమానిని కాగలను, అలాగే దీనికి నేను యజమానిని కాగలిగితిని. తోటకి యజమాని నైనను అందులో ఎన్నో జీవరాశులు నివసిస్తాయి. శిష్యుడు అయితే నేను కృష్ణప్రసాదం తీసుకుంటే నాలో గల జీవరాశులు అన్ని తీసుకున్నట్లే అవుతుందా? అవును, నీవు ఎంతో దయామయుడవు. ఇతరుల కోసం కృష్ణ ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటున్నావు. ఓకే ఓకే కరంద సంక్షేమ కార్యక్రమం, వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీ, వెల్ఫేర్ వర్క్. అవును, కానీ వాటికి తినడానికి నీ లోపల ఎంతో ఉంది. వాటికి నువ్వు ప్రత్యేకంగా కష్టపడి తినిపించవలసిన అవసరం లేదు. అదే ఓకే షూర్. సో లెట్ us స్టాప్ హియర్ నా. వి వాంట్ టు స్టాప్ ఆర్ ఇంకొకటి చదువుదామా? మీ ఇష్టం, మీరే చెప్పండి. మాతాజీ ప్రభుస్ ఎక్కువ అయిపోయిందా? పోతుందా అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎంజాయింగ్. అట్లా ఉండాలి, మన మనసుకు ఆనందాన్ని కలిగించాలి చదివితే. బోర్ అనిపిస్తుందా లేక ఎట్లా అనిపిస్తుంది? మాతాజీ ప్రభుస్ ప్లీజ్ షేర్. ఇట్ గుడ్ ప్రభు. ఇది ప్లస్ ఇది Prabhuji, we will stop now, I think, because we have done for some 1.5 hours, I think. I think we can just yes we can yes 8 minutes we have. So share while reading. చదువుతుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది మాతాజీ? అసలు యాక్చువల్ చెప్పండి. తులసి మాతాజీ, హేమ మాతాజీ, పద్మ మాతాజీ, శ్యామల మాతాజీ. It is giving answers to lot of questions, Prabhuji. Number 1. Next, with scientific reasoning and all. సైంటిఫిక్ రీజనింగ్ ప్రభుపాద పర్టికులర్ గా కోట్ చేస్తుండు. ఏ శ్లోకానికి ఎక్కడెక్కడ ఏంటిది, చాందోగ్య ఉపనిషత్తులు ఏం చెప్తున్నారు, భాగవతంలో ఏం చెప్తున్నారు, భగవద్గీతలో ఏం చెప్తున్నారు, ఆ పర్టికులర్ పాయింట్. యా క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది? లైఫ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ లైఫ్. ఆ బుక్ పేరు అట్లా రాసిండు ఆయన అసలు ప్రభుపాద. లైఫ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ లైఫ్, నాట్ లైఫ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ మ్యాటర్ ఆర్ కెమికల్స్. క్వశ్చన్స్ చేస్తుంది కదా సైంటిస్ట్ కి. సరే మీరు మ్యాటర్ నుంచి లైఫ్ వచ్చింది కదా, కెమికల్స్ నుంచి లైఫ్ వచ్చింది కదా, చలో ల్యాబొరేటరీలో ప్రూవ్ చేయి. మరి పోస్ట్ డేట్ చెక్ అంటున్నాడు ఎగ్జాంపుల్ పెట్టి. లాభం లేని ఇవన్నీ కూడా, లాభం లేని, టైం వేస్ట్. యాక్చువల్లీ సి హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ number 1 వెరీ రేర్, అండ్ వీ హ్యావ్ షార్ట్ లైఫ్ టైమ్. వీ నెవర్ నో వెన్ వీ left this world. We have very very short time. Somebody lives for 100 years, that's different thing. Some may live for 20 years, some may live for just months, some may die in the mother's womb also. We never know. This is a life. So life comes from life, so we have to utilize this life for Krishna's service. That is the ultimate goal. Why are we reading? To develop love for Krishna and Guru. Ultimately we have to get this, అది రావాలి మనకు. భగవంతుని యందు ప్రేమ, గురువు యందు శ్రద్ధ, భక్తులు. దెన్ ఇదంతా మనకు ఆటోమేటిక్ గా భగవంతుడే ఇస్తాడు. ఆ క్లారిటీ ఇస్తాడు యాక్చువల్గా. సో ఎట్లా వస్తుంది క్లారిటీ? బై అసోసియేటింగ్ విత్ హిస్ బుక్స్, బై అసోసియేటింగ్ విత్ లెక్చర్స్, బై హియరింగ్ దెమ్, బై రెండరింగ్ సర్వీస్, రైట్? సో ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా క్లారిటీ వస్తుంది మనకు.
అన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. దట్ ఈస్ ద శ్రీల ప్రభుపాద. అపార్ట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పాడు? అపార్ట్మెంట్ మనం ఎల్లకాలం ఉండం కదా, అపార్ట్మెంట్ లో కొంతకాలం ఉంటాం. ఒక బాడీ లాంటిది. మన బాడీని ఒక అపార్ట్మెంట్ అనుకుంటే we live for some time, we may go at some point, whatever our destination is there, destined to live, we live. Then later we have to vacate this apartment. That means we have to change this apartment or this bodies. But if a Krishna conscious person, Krishna conscious devotee, there is no danger, always blissful life. Krishna is waiting for actually ఒకటి ఉంటది, in the spiritual world he is waiting for us to hug. అంటే మనం ఎన్నో మిలియన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ టైమ్స్ తర్వాత కృష్ణ భక్తిలోకి వచ్చినాం. ఇప్పుడు కూడా మనం సిన్సియర్ గా సీరియస్ గా ట్రై చేయకపోతే ఆ హగ్ కృష్ణ మనకు దొరకదు. ఇంకా మళ్ళీ మనము రాటన్ వరల్డ్, జన్మ మృత్యుజరా వ్యాధి దుఃఖ దోషాను దర్శనం. ఇంకేం చెప్తున్నాడు మెటీరియల్ వరల్డ్? ఏం చెప్తున్నాడు? దుఃఖాలయం అశాశ్వతం, టెంపరీ, అన్ని టెంపరీ. ఇక్కడ ఏది శాశ్వతంగా? ఆనందం కూడా టెంపరీ. నిజమైన ఆనందం ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ఎవరు చెప్పండి మాతాజీ? రియల్ హ్యాపీనెస్ వేర్ వి ఫైండ్ రియల్ హ్యాపీనెస్? రియలైజ్ ద కనెక్షన్ విత్ కృష్ణ ప్రభుజీ. ఆత్మ ఎప్పుడు సంతోషపడుతుంది అంటే, ఈ సెల్ఫిష్ అంటే సెల్ఫిష్ మోటివ్, సెల్ఫిష్ డిజైర్స్ అవి అనేటివి లిమిటెడ్. కొంచెం నీకు హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది కాబట్టి. డివోషన్ అంటేనే సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్, భక్తి. దాని ద్వారా ఆత్మకు సంతృప్తి కలుగుతుంది అన్నమాట, సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో లైఫ్, వీ గాట్ దిస్ లైఫ్, వీఆర్ నాట్ కమ్ ఫ్రమ్ మ్యాటర్, వీ కమ్ ఫ్రమ్ కృష్ణ. కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్ చేసింది భగవద్గీత, అహం బీజ ప్రదాపిత. అవి వస్తే ఇంకా చాలా కోట్ చేశారు. యాక్చువల్లీ చాలా డిస్కషన్ ఉంది. యాక్చువల్గా ఇదంతా కూడా మోస్ట్లీ విత్ ఈస్ డిసైపుల్స్ ఈ టాక్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ these concepts. Life comes from life. Okay, so anybody likes to share any more thoughts, reflections? ఇంకా మాతాజీ మానస ఒక డౌట్ ఉంది ప్రభుజీ. ఆ లాస్ట్ 2 లైన్స్ చదివారు కదా. సో ఇప్పుడు మన బాడీలో లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. సో వాటికి కూడా ప్రాణాలు ఉంది కాబట్టి మనము సో మనం టేకింగ్ కృష్ణ ప్రసాదం and we are feeding them also for the cells. ఆ కృష్ణ ప్రసాదం ఆ సెల్స్ కని పోతుంది. సో ఆ సెల్స్ కి కూడా జీవాత్మ అనేది ఉంటదా? దానికి కూడా జీవం ఉంటదా? అందుకే చెప్తుంది కదా ప్రభుపాద. ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాడు చూసారా, నులి పురుగులు బాడీలో ఉంటే వాళ్ళకి ఆకలి ఎందుకు? దెర్ ఇస్ ఎ లైఫ్. ఆ జీవం ఉంది. మాత మీకు నిర్వా తెలిసి ఉంటది, ఆత్మ యొక్క సైజ్ డిఫైన్ చేసింది వేదిక లిటరేచర్ లో. తెలుసా మీకు ఎవరికైనా? ఆత్మకు ఒక సైజ్ ఉంది, అది వేదిక లిటరేచర్ లో చెప్పబడింది. చెప్పండి మాత హేమమాత, తెలుగులో చెప్పండి మాతది. ఆ హెయిర్ ను ఎన్ని ముక్కలుగా వేస్తే చెప్పండి, దాని గురించి చెప్పండి. చిన్న వెంట్రుక కొనని 1000 భాగాలుగా విభజిస్తే ఒక భాగం అంటే ఈ బ్లంట్ సెన్సెస్ కనబడదు, అసలు చూడలేము, అది అసలు లేదు, అది మనకు ఆ కెపాసిటీ లేదు. బట్ ఇస్ దేర్, వేదాలలో చెప్పబడింది కాబట్టి ఇది నిజం, అది ఇస్ దేర్. అంటే మన బాడీలో ఆ 10,000 టిప్ ఆఫ్ ద హెయిర్ ఆఫ్ ద పార్ట్ మన బాడీలో ఉంది. సో ఇన్విజిబుల్ మత. ఎస్, ఆ నులి పురుగులు, మన బాడీలో ఉండేటువంటి ఇతరత్ర జీవరాశులు కూడా సోల్ ఉంది. ఫైనల్లీ ఉంటది కదా ప్రభుజీ, ఉంటది కదా, వాటికి కూడా జీవాత్మ అనేది ఉంటది కదా అని. ఉంది మాతది. ఇంకొకటి విషయం తెలుసా మాతది, మన బాడీని ఎంతో మంది డెమిగాడ్స్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. మన బాడీ, మనకి బాడీ వచ్చిందంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ వర్కింగ్ బ్యాక్ ఎండ్. అంటే అవన్నీ కూడా ఆత్మలే కదా మాతది, అవన్నీ కూడా లివింగ్ ఎంటిటీసే కదా. ఇవన్నీ దాటుకొని సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అనేది చాలా కష్టం కదా ప్రభుజీ. మనం అందుకే అంత కాంప్లెక్సిటీకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, అంత డీటెయిల్ గా. ఓకే, శ్రీల ప్రభుపాద చెప్పిన పాయింట్ ఏంది, ఒకటే పాయింట్. స్టూడెంట్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు, ఇన్నోసెంట్ అడుగుతున్నాడు, మనం ప్రసాదం తీసుకుంటే లోపల ఉన్న జీవులు కూడా ప్రసాదం తీసుకున్నట్టేనా?
ఎస్, ప్రభుపాదనే చెప్తుండే కదా, రైట్? ఇట్ ఈస్ ద లివింగ్ ఎంటిటీ ఇన్సైడ్ అవర్ బాడీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద ప్రసాద్, రైట్? సో అది ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయి? యాక్చువల్లీ ఇదంతా ఎడేట అవుతుందా? చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. ఇట్స్ రియల్లీ ఎ వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్. అంటే ఇది కావాలని ఈ బుక్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నానంటే డిస్కషన్స్ ఉంటాయి. అంటే ప్రభుపాద వాళ్ళ చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. లైఫ్స్ కమ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్స్ అంటే ఇది ఇట్స్ రియల్లీ వెరీ సైంటిఫిక్ థింగ్. అందరూ ఒక యాక్టర్ లాగా ఉండి నేర్చుకుందాం అట్లా. ఇది ఇట్స్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ లైక్ దట్. సో మన అందరికి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు అందరూ కూడా మళ్ళీ మనం ఫ్రైడే కలుద్దాం. వారానికి 3 రోజులే, కొంచెం సమయాన్ని అహం కాలోస్మి అంటాడు భగవంతుడు. ఎవరు? కృష్ణుడు చెప్తాడు భగవద్గీతలో. మనకు ఉండాలే కానీ 24 గంటలు 1 గంటన్నర మీరందరూ కూడా మాతాజీస్ వండర్ఫుల్, మీరందరూ సర్వ్ చేస్తున్నారు ఏదో రకంగా. వీఆర్ ఇన్ వన్ టీమ్ ఆఫ్ గచ్చిబౌలి సత్సంగ్. లెట్ us nicely progress in the path of bhakti. I am just a menial servant. I am still learning. It is for my benefit only. Actually ఆ రకంగా మీరు నాకు సహాయపడుతున్నారు బై రీడింగ్స్ లో ప్రాపర్. యాక్చువల్గా చదివాను ఒకప్పుడు ఈ బుక్స్ అని చదివాను, మళ్ళీ ఎందుకో సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ అనిపిస్తుంది. ఈ చిన్న బుక్స్ చదివే నేను కొంచెం బాగా అట్రాక్ట్ అయ్యాను అనమాట ఇనిషియల్ గా. అంతంత భాగవతము 18 బుక్స్ 12,000 వర్సెస్ అంటే నాకు కొద్దిగా దాని బిల్డరింగ్ అయిపోయింది ఇనిషియల్ గా. ఈ చిన్న బుక్సే నాకు కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ కల్పించింది, అండ్ సాధనకు ఉపయోగపడింది అనమాట. సో దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్స్ ఇన్ యువర్ సాధన. ఎట్లా వారానికి 3 రోజులు కదా, ఎంత 1.5 hour టోటల్ 4.5 hours. మనకు వారానికి 24 ఇంటూ లెక్క పెట్టుకోండి, 24 గంటలు ఇంటూ 7 రోజులు, ఒక 4.5 గంటలు ఖచ్చితంగా మనము ఈ రకంగా భగవంతునికి శీల ప్రభుపాదకు సేవ చేద్దాం. మనం చదువుతామంటే శీల ప్రభుపాదకు సేవ చేసినట్టే. ఆ వీడియో చూసారా మధ్య నేను క్రియేట్ చేసిన వీడియో? ఆయన బాధపడుతున్నా యాక్చువల్గా. ఐ హ్యావ్ గివెన్ దిస్ నాలెడ్జ్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ చెప్తున్నాడు కదా డైరెక్ట్. సో లెట్ us do some service to the Srila Prabhupada. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్రెడీ 9 o'clock. మీకు కూడా రకరకాల పనులు ఉంటాయి, మాతాజీ ఉన్నారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అగైన్. మళ్ళీ మనం ఫ్రైడే కలుద్దాం. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ కృపాసింధు వైష్ణవేభ్యో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద కీ జై, శిల ప్రభుపాద కీ జై. నితాయ్ గౌర హరి ప్రేమానందే హరి హరి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామం.